재료를 파이프 바이스에 수평으로 고정한 상태에서 스톱 작업 자세를 취하고 한 손으로 슈터브 손잡이를 다른 한 손으로는 슈터의 끝부분을 밀면서 자국을 내고 왼손은 아래 방향으로 오른손은 전진 방향으로 슈터를 수평으로 밀면서 슈터를 후진시킬 때에는 힘을 빼고 슈톱을 약간 드는 기분으로 해서 절단 속도는 1분에 50회에서 60회 정도 왕복 운동을 하여 절단이 끝나기 바로 전에는 힘을 주지 않고 줄이고 서서히 절단을 하여야 안전합니다. 절단 재료 절단면을 측정하는 방법에 대하여 정확한 자세를 취할 수 있도록 발의 각도는 수직 방향에서 10도 안쪽으로 하고 주고요. 그 다음에 오른쪽 발은 위치 10도의 수직 방향에서 10도 안쪽으로 약고 주고 자세를 파이프 바이스 위치에 맞게 낮추어서 손의 방향은 왼쪽 손은 이 톱대의 앞부분을 감싸주면서 오른쪽 손은 손잡이를 잡고요. 그 다음에 자세를 낮춰서 너무 미는 힘을 이용해서 톱을 썰기를 작업을 합니다. 위로 밀고요. 너무 무리한 힘이 가해지면 톱날이라든가 이런 부분이 부러지고 그렇기 때문에 너무 세게 톱날이 끼지 않도록 직각 방향으로 밀 때는 직각 방향으로 해서 밀어주고요. 항상 미는 쪽을 힘을 가해주면 올 때에는 당길 때에는 서서히 수평을 이루면서 앉아서 작업을 해야 됩니다. 자, 1번 동작, 2번 동작, 3번 동작, 4번 동작, 5번 동작이 있습니다. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 커터를 사용하여 강관을 절단하는 방법에 대하여 설명드리겠습니다. 화면에 보시는 것과 같이 커터에 의한 강관을 절단하는 방법은 파이프 바이스나 커터나 많은 힘이 작용하므로 작업 전에 커터 날과 핸들 등 커터 등 기능에 이상이 있는지를 없는지를 점검하고 절단할 곳을 마킹하여 바이스 150mm 정도 나오게 고정하고 커터 안내 조절을 반시계 방향으로 돌려서 안내 롤러에 절단할 파이프가 들어갈 정도로 열어 자르고자 하는 파이프 표시된 부분에 날을 맞춰 정확하게 맞추어졌는지를 확인하고 커터 날에 무리한 힘이 가해지면 날이 부러지는 현상이 발생될 수 있으므로 무리한 힘을 가하지 않고 핸들을 시계 방향으로 4분의 1 회전시켜 커터 날이 파이프에 물리게 하고 같은 방향으로 한 바퀴 돌리며 절단될 때까지 반복하여 작업을 합니다. 절단된 파이프 내면에 니모로 거스러미를 제거하고 재련을 정리하여 정리정돈해야 합니다. 숫돌 절단기로 따기 진행 1mm 정도
얇은 연사 숫돌을 보석으로 회전시켜 재료를 절단하는 기계로 강관 절단할 곳을 표시하고 바이스에 물린 다음 핸들을 내려 숫돌과 절단선의 위치를 맞춘 다음 강관을 고정시켜 작동 스위치를 넣어 숫돌날에 1 내지 2 회전시켜 숫돌날의 진동 여부를 확인한 후에 절단해야 하고 정지 또는 회전 등의 유입, 충격, 힘을 주어 누르면 파손될 위험이 있으므로 사고에 우려가 있으므로 주의하여 작업을 해야 합니다. 작업이 끝나면 전원 코드를 뽑아 제자리 정답. You should do regularly include cleaning and lubricating the drill to remove any grime or fine rust from the outside surface of the chuck and the jaws. Now open the jaws all the way up, and with safety glasses on, use a blast of compressed air to remove any sawdust that's up inside. Now then, you'll want to apply a film of a drying lubricant like BoShield T9 up inside the chuck. Afterwards, operate the jaws a couple of times to work the stuff in. You can blow out any excess with more compressed air. And wipe the jaws and outside the chuck clean, and you're all set. Now with the drill press unplugged, we're going to remove the head cover in order to expose the pulleys in the belt so that we can inspect them for wear and damage. Right. Now what I want to do here first is basically just rotate the pulley around and give it a good visual inspection. I'm looking for any cracks, separations in the ply, or lumps that might be on the surface or the edges of this V-belt. I'm also going to look carefully at the surfaces of the pulleys themselves to see if there are any dings or dents or anything that's really out of the ordinary. If you find any signs of damage or excessive wear to either the belt or the pulleys, the best thing to do is simply to replace them. Since the belt and pulleys on this variable speed model are in good order, I'm going to plug the drill press back in and with the face shield on, start up the motor to make sure the variable speed mechanism operates smoothly. I'm also listening for excessive growling or vibration that may indicate worn bearings that need replacement. If your drill press doesn't feature continuous variable speed, but instead has a pair of step pulleys like on this one, you'll want to check the pulleys, of course, as before, but also in this case, the drive pulley, you want to see that it's tight on the motor's shaft. If it's not, you can use a regular Allen wrench to tighten up the set screw. On this style of drill press, you'll also want to check the tightness of the belt. Basically pinch it right here in the middle. It shouldn't deflect by more than, say, 1/4 or 3/8 of an inch. If it's too loose, simply loosen the bolts that hold the motor assembly to the head of the drill press. Slide the entire head assembly out until the belt is at the proper tension. The next tune-up task we're going to tackle is to make sure that the drill press's chuck is tight on the end of the spindle and that the quill tube, which is the hollow column on which the spindle rotates, fits tightly yet rides smoothly inside the head casting. First thing to do is to extend the quill all the way down and lock it in place. Now, grab the chuck firmly and the quill tube and try to move them back and forth. If you detect any movement at all, some adjustment is warranted. If it feels like the chuck is loose on the end of the spindle, usually the best thing to do is to remove the chuck and then to refit it and retighten it.
Now on this particular drill press, there's a slot here in the quill tube with a hole that allows you to insert a tapered pin that comes with the drill press. Put the pin in there like that and strike it with a mallet until the chuck comes out. Now this particular chuck mounts onto a tapered shaft permanently. Other models I've seen have a set screw inside here, which needs tightening in some cases. But at any rate, you want to get the surfaces of this taper absolutely clean so that they mate perfectly with the socket inside the spindle. Now before we remount the chuck, we want to make sure that the tapered socket is also nice and clean. So first, I'm going to blow out any sawdust with a little compressed air. Then I'm going to use the tip of a rag and just feed it up in here and twist it around to get out any residual grease and brine. All right, now we want to rotate the table out of the way. We want to go ahead and let the quill tube come back up all the way to the top. Now we're going to slip the chuck shaft in here, position it, and I'm just going to give the bottom of the chuck with the jaws retracted a nice firm blow with the dead blow mallet. And that's all it takes to firmly remount this particular chuck. Your drill press's chuck might mount slightly differently, so when in doubt, consult the owner's manual. If you detect that there's any movement between the quill tube and the head casting of the drill press, you might be able to remove this play. Some newer drill presses have a small set screw that rides in a groove on the side of the quill tube. By loosening the lock nut and then readjusting this set screw, you can actually remove a certain amount of the play. After the adjustment, check to make sure that you haven't over-tightened the screw and that the quill still moves up and down freely. If you notice that your đây ấy đi vô